record again. Okay, here in these questions we have each one of these questions has a question word. The first question has the question word why. It starts with it. Question number two starts with what. Question number three starts with when. So each of these questions has a question word. But what will we do if the question does not have a question word؟ هنعمل ايه لو السؤال ما فيهوش question word في البدايه؟ طيب يلا. Here if the direct question لو ال direct question السؤال المباشر does not begin with a question word, the reported question begins with if or whether. لو السؤال بتاعنا ما فيهوش question word، يعني هنا عندك في الاكزامبل ده ما عنديش question word، هنا ما عنديش كلمه استفهام. تمام؟ ما عنديش كلمه استفهام استخدمها. So if if the direct question does not begin with a question. طيب هنا if the direct question does not begin with a question word، لو السؤال ما فيهوش question word, the reported question begins with if or whether. لو انت ما عندكش question word هنا لازم تبدا ب if or whether. Like this example. Did you enjoy dinner? Did you enjoy dinner? He asked. طيب عايزين نحول السؤال ده from direct into indirect question. So you have to write first he asked me. He asked me. After he asked me بعد ما تكتب he asked me دي write if or whether. تستخدم if أو إيه أو whether. تمام؟ بعدين look at the tense of the question itself. If the and change it. So the answer will be he asked me. I wrote it as it. He asked me. بعدين هنا did you enjoy the dinner? Here in this question I don't have we don't have a question word. ما عندناش كلمة استفهام نكتبها. ما عندكش you don't have what, you don't have when, where, how. ما عندكش كلمة استفهام تكتبها. علشان كده طالما ما فيش كلمة استفهام we use if or whether. So he asked me if. After that it change you into I. هنغير يو نخليها I. بعدين هنا did you enjoy dinner? This question السؤال ده in the past simple في الماضي البسيط، لذلك لازم احوله الجمله ماضي تام. احوله الجمله ماضي تام، فهتبقى he asked me if I had enjoyed dinner. Another example. Are you hungry? He asked. Are you hungry? He asked. طيب also this question does not have a question word or it does not start with a question word. ما فيهوش a question word. So you have to use if or whether. Okay, so we're going to write he asked me. He asked me. We don't have a question word here, so we write if. بنكتب if. It change you into I. It change R into was because of I, and after that complete your question. So the question is he asked me if I was hungry. Can you help me? He asked. Okay, who can answer this question? Who can change it from direct into indirect? Hey guys. يلا حبايبي عايزين نغير السؤال ده from direct من مباشر لغير مباشر. He asked me if I First, who can can I help you? sorry. Who is talking? مين بيتكلم يا شباب؟ أنا مشاري. اتفضل مشاري. ها. He asked. ها. He asked me if can I help you. Can I help you? Okay, but here you have to change two things. لازم تغير حاجتين. Change can into could. لازم تغير can ل could. بص حبيبي. If the question or the sentence present simple لو الجملة مضارع بسيط change it into past simple ماضي بسيط. If the sentence past simple ماضي بسيط change it into past perfect ماضي تام. لو الجملة كان فيها am is are change it into was or were.
لو لقيت كان خليها كود، لو لقينا will خليها would. تمام؟ فهتبقى he asked me. ها if كمل. if he asked me if could I help you. طيب اعكس بقى، ممكن تبدا باي الاول وبعدين كود. فاهم ازاي؟ لازم كده. ليه؟ انت هنا ما ينفعش تكتب السؤال زي ما هو يا مشاري، انت لازم تحول السؤال من سؤال لصيغه جمله. لاحظ في الجمله دي، بص الجمله اللي فوق ديت يا مشاري، والجمله اللي السؤال اللي فوق والسؤال اللي قبله. هنا بيقول له ايه؟ ار يو هانجري، صح كده؟ ار يو هانجري، ده السؤال اللي كان موجود. لما انا جيت احوله عملت ايه؟ كتبت هي اسكد مي، كتبتها كده صح؟ وبعدين رحت كاتب اف لغايه كده تمام. خد بالك هنا ار كانت في الاول وبعدها يو، لا انا عكستهم الاثنين، جبت اي هنا وار خليتها واز. فاهمني؟ ليه؟ لان انت دايما لما تيجي بتحول فروم دايركت انتو اندايركت بتجيب من المضارع للماضي ومن الماضي للي امضى منه. يعني لو كانت الجمله بريزنت خليها باست ماضي، لو كانت باست ماضي بسيط لا انت خليها باست سمبل، خليها باست بيرفكت ماضي تام. زي السؤال اول سؤال did you enjoy dinner he asked، عملت ايه؟ انا بدات به asked في الاول، he asked me. بعدين هنا ما عنديش كلمه استفهام فكتبت if. بعدين هنا did ويو، رحت كاتب يو خليتها مين؟ خليتها I. did دي دلوقتي ملهاش اي لازمه، بس كل الفايده منها ان انا عرفت ان زمن السؤال ده ماضي بسيط، عشان كده لازم اخلي الجمله بتاعتي تحت اخليها ماضي تام. فهتبقى he asked me if you خليتها I did حذفتها كتبت had enjoyed. تمام؟ يلا answer again، جاوب السؤال مره ثانيه. He asked me if if ايوه I could help you. اي thank you that's right great. if help you ولا help him؟ help him. Help him. help him. help him يبقى he asked me if I could help him. طيب okay moving to another point. هنا بقى today we have reported speech but here we have commands and requests. commands اللي هي الأوامر and requests والطلبات. كيف يعني if you have a command or if you have a request, if the sentence is a request or a command, like what? Like open the door, close the window, study your lessons, read your lessons, stand up, sit down, stay home. Okay, you have to stay home. It's a command. دوت امر stay home. خلاص. كيف نحول دوت؟ how can we change it from direct into indirect؟ كيف احوله من indirect من مباشر لغير مباشر؟ طيب let's look at the following examples here. We commonly use tell when we report commands and ask when we report requests. بيقول لك هنا we commonly في الغالب يعني use بنستخدم tell الفعل tell when we report commands لما نيجي نتكلم عن الكوماندز او نعمل report speech للكوماندز اللي هي الاوامر. and ask هنا ask يطلب او ask او يطلب او يأمر when we report requests. The imperative change to full infinitive or not plus full infinitive. طبعا قصه طويله مالناش دعوه بيها، خلينا في الامثله على طول عشان نفهم. هنا كده بيقول لك ايه؟ stay there خليك هناك. الصوت لو سمحت. stay there said the man. طيب stay there عايزين نحول stay there دي من مباشر انها بين الكوتيشنز كده نحولها من مباشر لغير مباشر. بسيطه جدا، اسهل حاجه فيهم هنكتب the man الرجل asked me هنا stay there حط قبلها ايه؟ to stay there. فممكن تكون الاجابه زي كده اهو. طبعا هنا تبقى ايه؟ said هنخليها ايه طول، هتبقى the man بدل هو هنا said the man الرجال قال لمين؟ قال لي انا، اخبرني انا، يبقى the man